Привет, слушай, привет. Как твои дела? Как отпраздновали? Давай, давай. Отдохни как следует. Спокойной ночи. Чего? Ну да, но она же ютубер. Но она каждый день практически столько стримит. Ну, чуть поменьше. Это человек целеустремленный просто. Понимаешь? Не то, что я 1,5 часа и спать. У тебя пизделка. Ну да, ну да. Ты умничка, молодец. Какой весен. Ну, блин, ты решила, что это твоя работа? Ты ее работаешь. Вполне себе нормально. Is there no peace for a dying man? What happened here? The ether floods made savage beasts of my companions. Отлично. And those faithless orcs. I knew they weren't to be Финалка trusted. ближется к финалу, наконец-то. We're Вроде бы, told как бы. that they Но, would stay loyal to блин, our cause. на эту игру я не уверена. Something Вы уже commanded побили their большого loyalty, дядьку. but it was not Ты us. знаешь, нет. So wonder Он they stayed faithful for so long. перенасыщен текстом, во-первых. Во-вторых, Perhaps он they sensed перенасыщен our какими-то downfall. понятиями, The событиями. king is gone. Я Our nation in чуть-чуть ruins. попроще люблю все это. Тем более Dark Fantasy мне, в принципе, ни в What каких играх не becomes of заходит, us так что loyal pawns now? не особо. Sworn to a shattered throne. Но пройти ее надо. Swallowed. Это мой Fuck dead king гельштальтик and his маленький. gods. Потому что на эту игру Fuck трачено this 100 баксов. withered shithole. The floods do not affect you. You are a bearer, albeit one who's lost his brand. Pray, hear me, brother. Will you grant this pawn his final wish? Will you lay my dying soul to rest? Of course. What do you need? Finally, some luck. Beyond the castle walls, towards Stone here, there is a forest. Never turn. My parents are buried upon a bluff, nestled amongst the trees. Theirs was the only love I ever knew. I was torn from them in life, but perhaps take my ring. May you find peace at last. Don't tell me. 10 The веков only way to будет the крепость capital стоять.
is through that gate, just as you surmise. There's an army down there, Joshua. Yes, but I don't see any dominance. Faster! All right. Ну, конечно же, мысли. Ну, конечно, Not an блин. unturned soldier in sight. А я не хочу их убивать, мне влом. Почему я должна убивать? Я могу просто пройти. You don't think all this It's for us. I wouldn't put it past Ultima. He's made nothing easy so far. Привет, Легион. Да, идем по сюжету. Привет, Паша, привет. Так я Baldur's Gate, ну как, это не моя игра явно. Я слишком тупенькая для нее. А финалку, блин, я купила, поэтому надо ее пройти. Ох. Ну, сегодня еще стрим по разработке был. А тебя на нем не было, ну? This one's bigger than the others. Я не хочу даже пробовать. Я пыталась играть в Original Sin, даже с аниме пытались играть. И как-то вообще, ну, мне не зашло. Аня, скорее всего, бы играла. Ей такие вроде игры нравятся. Понимаешь, вот если бы с НДшными правилами сеттинги киберпанка, вот я бы поиграла, да. Ну, так. Мне нравится. Я ничего не могу с собой поделать. Мне фэнтези не нравится. Фэнтези я могу только кино смотреть. А во всех этих лордах, милордах разбираться, это прям для меня катастрофа. Тем более Baldur's Gate, она вообще жутко это вариативная. А у меня же бдик, если я не могу собрать все вопросики на карте. Поэтому как бы вот. Так что я лучше поиграю в эту в мечту эпилептика. Я в нее играю, потому что я ее, блин, купила. Паш, я ее купила за 100 баксов. Мне просто денег жалко.
Не, на самом деле бои мне нравятся, а все остальное нудятина. Ну, получается так, потому что я покупал через пополнение карты этой польской. Вот, и так вышло, что суммарно вышло в 100 баксов. We can rest here if you like. Don't worry. I'll be fine. Фига тут ворота, конечно. Монолиты. Такая маленькая дверочка. Нахрена-то ворота нужны. Если есть маленькая дверочка. Все вот эти вот... И причем она сделана очень хреново в плане... она вообще не ценит время игрока. То есть, например, если кат-сцена, то она долгая, нудная. Ее промотать можно, конечно, но додать часть... Вообще ничего не поймешь, во что ты играешь. Вот эти вот смотри, он... Блин, он просто переходит из состояния кат-сцены в состояние игры 5 секунд. Раз 5 секунд, 2 5 секунд, 3 5 секунд. И набирается до хрена. Я не могу здесь спрыгнуть. Не потому что высоко, а потому что гребаный невидимый коллайдер. В общем, претензии у меня к этой игре просто валом. Бои здесь офигенные, особенно с боссами, это просто какой-то мега дикий эпик. А все остальное это такая нудятина. То есть вот зачем мне бежать вот эти вот плюс-минус реальные расстояния до какого-то объекта? Если я прибегу туда, и все равно мы будем метелиться. И квесты здесь вот реально, знаешь, сходи туда, возьми то, принеси сюда, или сходи туда, убей тех. Тут можно Чикобу вызвать. Ну вот Чикоба единственная отрада. С помощью нее хотя бы, ну, хоть побыстрее можно пробегать все эти занудные моменты. У нее плохие отзывы? Ну, как бы я видела, что не фонтан, но что прям плохие. Ну, вот, например, стоп-гейм ей выдали похвально. Похвально, ну, не знаю. По мне так это проходняк. Знаешь, вот тут же опять же такой вот, не знаю, здесь классные бои, я еще раз говорю. То есть они прям эпичны, на них интересно смотреть. Участвовать в них неинтересно. Ну, нет, это как авторы сказали, не авторы, а эти дефективные менеджеры сказали, что она провалилась, потому что она не принесла столько, сколько приносит обычно финалки. А Square Enix это Square Enix. Это еще те уроды. Так, и где тут... то есть это еще и найди. Я, по-моему, вижу. Или нет? Что-то там говорил, у подножья холма, могила. Вон она. Все, нашла. Вот. И раздражает как раз эти моменты. Вот все это долго, все это псевдоэпично. Это так неприятно, короче. Сюжет, ну, как обычно, типа, есть плохой, надо плохому люлей вставить, потому что он плохой. Все. Мне вообще из серии больше всего нравится 9-я. 8-я тоже ничего, я больше всего, наверное, играла даже. А 9-я была самая классная. Она не пыталась быть тем, чем она не является. Она была просто хорошей игрой. Ну. Не, я просто впечатление рассказываю. Если не интересно, я не буду. Вот. Играю я в нее уже, наверное, какой
37 час, если не 38-й. Причем я как бы пытаюсь выполнять и все побочные миссии, а они здесь настолько нудные, что прям вообще. И вот я как раз смотрела обзор этого стоп-гейма, и там говорят, не проходите побочные миссии, иначе вам игра покажется просто жутко тягомотиной. Вот мне игра как раз и кажется сейчас жутко тягомотиной. Может быть, я просто неправильно ее прохожу. Но с другой стороны, там тоже часть сюжета. Это раз. А во-вторых, иногда и что-то хорошее дают. Например, вот эту курицу мне дали на побочке. То есть у меня могло не быть Чикоба, если бы я не выполнила побочку. Или этот... как его? Меч тоже. Меч, который можно получить только проходя реально побочки. Потому что именно там ты находишь нужные компоненты. The calm before the storm. There's only one way into that city. Across the bridge. Through the main gate. Right into the midst of whatever is left of the late King's army. Are you ready for this? As ready as I'll ever be. Таких же 5 штук. Это последний вроде как на континенте. Но на этом, во всяком случае. Сколько их по земле вообще неизвестно. Вот Клайв, по-моему, даже не пытался ни разу задуматься, а сколько их всего. Так, я боюсь сейчас увидеть где-нибудь побочку. Нет. Побочек нет, какое счастье. Вот тоже, тут нет открытого мира. Тут можно перемещаться исключительно по чекпоинтам. И это, с одной стороны, блин, игра рассыпается. То есть ты не чувствуешь целостность мира. У тебя есть вот эти вот кусочки, которые ты проходишь и перемещаешься туда-сюда. В общем, странно. Но опять же, совсем полным говном я назвать это... Слушай, ты чё сидишь? А ну живо спать! А то настримилась тут такая деловая. Иди отдыхай. I dare not think. A stroke of good fortune, perhaps? Ну тогда смотри сама. И что мне больше всего... Что мне больше всего не нравится... Палю играю. Я вот Легиона тоже затащила в палево. Попробуем заколопиться. Заказывается друг один. Миша. Никому не говорил. Молчал, как рыба об лед. Может, его тоже затащить можно будет. Ну, насколько я знаю, в Палео, по-моему, и оффлайново все это делается, так что как раз пока сделается. Надо вообще посмотреть, если там ресурсы как-то можно передавать, я просто тебе дам нужные ресурсы, да и все, что ты паришься. Потому что деньги в Палео это просто пипец какой-то. Может, я, конечно, неправильно опять же играю, я ни на что не претендую, но, блин. Паш, ты, кстати, в Палео играл? Это мошка, такая медитативная крафтилка.
посмотри, может понравится. Она реально медитативная, то есть там вообще никакого, ну как никакого челленджа. Там челлендж чисто в I'd be mad enough to tame such a выполнении beast. квестов и строительстве домика своего. Но еще пытаешься. Тогда ладно, тогда окей. Как там твоя вторая игра поживает? Я для своей сегодня написала этот принтер ресурсов. Ну, в принципе, да. Я же говорю, что она такая. Деньги просто так тебе никто не даст. Квесты выполнять надо, ресурсы собирать, продавать все это через сундучок. Это, по сути, есть Stardew Valley, только в 3D. Well, what are we waiting for? У меня еще иногда странные глюки бывают. Я иногда попадаю как будто на задвоенную территорию собственную. Как будто пересекаются миры. Принтер ресурсов, ну это... Ты же, ну как, машинка возвращаешься, тебе нужно напечатать веревок, патрон для оружия, всякие остальные расходники. Вот чтобы их напечатать, это принтер ресурсов. Ты находишь эти блюпринты, ну то есть чертежи, и по ним печатаешь себе ресурс, итемы. Там достаточно сложная система. Ну, короче, это крафтилка. Принт ресурсов это просто крафт-стол. Я как бы такую штуку никогда не писала, было очень занятно. Даже несколько раз прибегла к помощи зрительного зала, то есть Ани. Сотворил щит, блин. Творен. Ну, это пафосное название в игре. This might be a job for ifrit! And why would you turn to him, brother? When we fight together. Сражаемся вместе и умрем вместе. That wasn't too bad. That was just the beginning. Собакин подбежал, люлей навалял.
Quickly, before we're cut off for good. If it is like the others, the entrance to the inner sanctum will be at the foot of the crystal. We're almost there. Кристалл близко. Hot the door. Ходор. Вот. Еще Клайв не бегает. Точнее, он бегает, но только по собственному желанию и очень редко. This might take a while. Это тоже раздражает. То есть в игре много достаточно фрустрирующих механик, которые просто неимоверно раздражают. Я когда после финалки играла в Палео, я просто наслаждалась тем, что там нет этих дурацких ограничений. Ставки на откидывание братика? Да чё ставить? Откинется и откинется. Ну, как говорил классик, умрет и умрет. Чё бухтеть? Ну да. Что поделаешь? Так в финалке, ты понимаешь, даже трава непреодолимое просто препятствие. Какой-нибудь сраный кустик. Я, честно говоря, ну, когда про нее начали рассказывать про финалку, я думала, что это будет что-то типа Элден Ринга. Ну, то есть совершенно открытый мир, куда иди куда хочешь, дерись с кем хочешь. Но нет. Правильно я иду, неправильно, я не пойму. О, глянь, как галеон все-таки подняли.
Once we step onto that bridge, we'll be easy targets. Then we better move quickly. Then. I don't see any other way. Привет, кошак. Ultima's corruption knows no bounds. We cannot allow it to spread any further. Then we won't. Если бы можно было так, Легион. Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та.
Ох, и архитектура. До этого моста хрен ты доберешься, блин. Тупик, да? То есть и опять в обход. Ох уж это растягивание игрового процесса. Focus, Joshua. We're not done yet. Over here! Kill! It's over! Ну, это мост? Нет, это не мост. Это какой-то мини-босс. Мне нравится, как в этой игре главный герой всех факами кроет просто налево-направо. Вот только наши переводчики почему-то постеснялись это все переводить. This
Боже, алкаш. Да вы прикалывались, да, тут типа алкаши, да. Город захватили алкаши, тут вот все. Господи, да сколько ших. Вы издеваетесь. There's no end to them. The whole bloody army's here. Stand back, Joshua. I'm summoning Ifrit. Stop, Clive! You mustn't. We still have a long way to go. If you tap your strength here, you'll have none left to destroy the heart. Then you'd rather die? О! Офигеть, Enterprise переплыл. Jill! А вот и кавалерия. Хрена себе она. А, это этот, это Дион. Не тот бой. Ну да, типа того. Ну хоть тискаются. Surprised to see us. How did you? Gav. He told us exactly Сюрприз where удался, you'd она спросила. be. Even sniffed out a crack in the castle wall. Трещина на And when стене. we saw the heavens come crashing down, we had no choice but to believe him. It's been quite a day. To what do we owe this honor? A debt I would see repaid. Prince Dion, А чего она откинулась? it's good to see you well. Он же просто у нее чуть-чуть силы взял. This must be Ifrit. Your uncle bade me give you a message. Listen to your heart and guide your steel true. Your father would expect no less. That is all. Thank you.
For everything. От души, Ваше Величество. Deal. От души. Please. You do realize the only thing we've freed so far is this wall from its foundations, right? Now, if your lord and ladyship's quite finished. Well said, Gav. We have work to do. Да, все такие друг друга поздравляют, радуются. А там еще работать. Че, ты мне хочешь подогнать что-нибудь? Давай. Плата Гетца, большой мод. Че? Большой молот. Да, это хорошо. Потому что зелье что-то прям с аппетитом сожрало все. Is there else you need? Righto, here you go. Is there else you need? Righto, here you go. Is there else you need? Блин, же можно сразу покупать целой пачкой, да? Тоник храбрости. Идеальный эликсир какой-то. Все, давайте, все куплю. Все куплю, одна останусь. Так, все. Ну, оружие мне здесь не поможет. Я уже поняла, что это больше мод. Серьезно, я могу с помощью него сковать что-нибудь? И гибель богов можно? Хрен. Я так и не нашла. Блин, я выполнила все квесты, но так и не нашла этот. Ах. За что Клайв получил по морде? Ну, за того, что Клайв решил сам идти и всех спасать. Кто лучший мальчик? Тогл лучший мальчик. If Sid were here today, I reckon he'd be proud of you, Clive. Ну, конечно. He'd be proud of us all. There is still much I would learn of your tale. Until then, all who might come between me... I do not envy them. Each parting brings the hope of reunion. I missed you too. You see, Clive, Потопали. we're not alone, and ours. We've fought long and hard for this moment. Sit straight. We need only endure this final trial. Потопали. Давай, потопали. You all know what it is that awaits us beyond this gate. Мост нас ждет с этими воротами. Мы знаем, конечно, что там ждет. And we shall face it together. Ну да. Надо же, рычуган надо толкнуть обязательно. Будет интересно вот этот поворот. Типа они выходят на мост и их всех за один раз хренак. О, армия подоспела. Seems our hosts would rather we remain. Что он решил делать? Ворота открыть. We will stay them. Just don't keep us waiting. Thank you. Привет, краб, привет. Да, там были крабы-алкаши. Так что ты немножко опоздал. О! Ультима.
Joshua! Joshua! Wake up! Ненавижу, блядь, порталы. Clive, is that you? This isn't stone here. Welcome to our darkness. A rift between worlds wherein your kind might reflect. Show yourself! Grave and many are the sins of man. And we would have you know them. All of them. As fate has seen fit to deliver you home, consider this our welcoming gift. It would seem we are trapped. В ловушке. Почему в плену? And the only way out is through Ultima. We find him and we leave. Не сбежим, а уйдем. Блин, ну что, ну... Насколько я плохо знаю английский, то... О, у меня фонарик есть. Круто. Нахрена был он нужен был, ну ладно. Вот, блин, казалось бы, локации такие разные, но они из-за того, что серые, они вообще ни хрена не запоминаются. Нет, я не англичанка. Такие простые слова я знаю. When the world was still young, we visited upon it a miracle, magic, and in its light did all life flourish. Yet the price for this boon would prove heavy. A pall descended upon the land, painting the horizon black as night. Но лампочки поменяли, все нормально было. It spread. In this one endeavor, we stood powerless. And so we fled, that we might endure, that we might discover a means of salvation. If it was magic that caused the blight, what of the mother crystals? I expect he'll tell us soon enough. Да. Даже музыка чем-то напоминает. Salvation, alas, was not readily to be had. First, we would require a land unvisited by the stain of corruption. An unprecedented journey lay before us, one beyond the limits of our fleshly bodies. And so we cast them off. Thus, stripped to our very spirit, did we find our new paradise. Новый рай, блин. Как вы обидите?
There would the true work begin, for the black crept yet behind us. And soon did we arrive at a solution, the illness having spread to every organ. There was but one escape from this fate, to start afresh. Да ладно, сейчас он нормально выглядит, Легион. Что ты пиндришься? А мы ж не на релизе. A paradise free from the blight where his god awaits. Точно корабль. And where, if we only forfeit our wills and abandon everything we hold dear, humanity can join him. So, Ultima would have us follow in the footsteps of the king. And follow we shall. For now. Я вот думаю, надо перепройти Myth and Magic. Я его проходила очень давно, он мне жутко нравился. Прям очень. 10 веков будет крепость стоять, стены объятые криком немым, и рогатые лорды склонятся пред тем, кто еще не рожден от хозяина тьмы. Ух. И ножкой-то можно врагов пинать, и льдом все замораживать. Would require not only power, but a constitution strong enough to wield it. Я в Готику ни разу не играла. The first would be simple. Untouched by the blight, Valisthea was replete with ether, and we had only to place jewels in her crown to claim it. Acquiring the second, however, demanded creativity. And so I cast forth the seeds of humanity. You created us. Is that not what gods do? We sowed the seeds for you, Muthos, all that you might one day blossom. And our future thus secured, we thought to slumber, though that would prove a grave mistake. For it was as we slept that man committed his greatest sin. He awoke. Alone in a world bereft of his God's radiance, he stumbled blindly, desperate for guidance. Finding no light, he sought to kindle his own. And from that single errant impulse was his will born. Having discovered himself at last, man turned his eyes inward and found he desired evermore that which only magic might afford. So wars were waged and brothers slain for custody over that dwindling resource, and the land, she wept tears of black. He would condemn us for this. Surely he cannot be so blind to his own hypocrisy. Not blind, just unwilling to admit the truth. But we're one and the same.
Is that Ifrit, or what's left of him? Long have our ashes lain cold for want of a spark. Cast your eyes upon them and see what you must become. Valisthea cannot endure a second claim upon her being. The avarice of man drives her ever closer to destruction. But she may yet be saved by you. It is what you were born to do, why we nursed you and fed you, as your own mother should have. And now that you are fully grown, our Muthos, it is time at last for you to serve your purpose. to right your wrongs? If our sin is wanting to survive, then you are as marked by it as we are. The fault is yours. Our wills were born because you abandoned us. And now, you would have us forfeit them. All for a place in your new paradise. Do you imagine yourselves worthy of one? Mankind has no place in our world. Is this truly so difficult to comprehend? Так в том-то и дело, Краб, это не липсинское колесо. Липсинка — это когда динамически подстраивается под текст. Это прям анимация. То есть получается японская игра делалась на английскую аудиторию. Так вот. This is our world. Once the land's rebirth is complete, humanity will have served its purpose. Why would we continue to suffer that which has caused us so much vexation? Because the land doesn't belong to you. It belongs to us all! What? That is where you are mistaken. You own nothing but your precious will. Brother. I can't do this alone. And you don't have to. I grow weary of your Краб, dissent. фу таким быть. Осуждаю. Now you must learn that this master will not tolerate disobedience. My friends, my family. We have all suffered, all fought to survive. This world may be flawed. It may be broken. But it's all we have. And if we can't share it, I see only one other choice. You have to go. You may have created us, Ultima. But it's time we lived on our own terms. This isn't your world anymore. It's ours. Bow down, offenders, hearts be stained. Fire and flame!
such foul taint may not be sublimed through game standing. Only with heads hung low is penance paid. O wretched mortals incapable even of contrition, in fitting season shall we reap our harvest. Awaken, win! All yours, Torgal! Now, Torgal! Arrive! Diva! Over here! Fire and flame! The main blade! Slow! This one! Да, точно. Gifted this chance, and still you would raise your hand against the Lord. What now? The darkness bends. He means to end us. It wouldn't be the first time. Точно. His last. Your fate is inexorable. Surrender the vessel unto the darkness. Surrender it unto us. Fire and flame! This one! Блин, побежден не значит убит. Черт. Ладно.
Да, как можно победить духа? Сейчас вылезет и пойдет гулять. At last, for countless generations, Мы have we надеялись, Крав, мы awaited надеялись. this moment. Уже страшно, Краб, уже. Your struggles have made you strong, yet your soul remains heavy with sin. Absolution is nigh. Repent, and all shall be forgiven. Да уж, точно контролер. Очень странная сцена. Tell me, Clive, how many lives have you saved since taking my name? Fewer than we have ruined. Wherever we go, we leave a sea of tears in our wake. These are the wages of your will, son. What good are our choices when all they ever bring, all they will ever bring, is death? There's no atoning, Clive. No matter how hard you try. So why not leave it all behind? А почему Джошуа молчит? Leave it all behind. Clive! Please, won't somebody save me? Won't anybody love me? I yearn, yet still she is not mine. Have I not given enough? From will is born desire, and it is this which consumes you, rendering you incomplete. Do you not see how the world bends and warps under the weight of your hungering hearts? What if it could all just go away? Просто уйдет. Just go away. Clive! Дай ты брату поглючить нормально. Чё ты орешь, блин, как дурак? Клайв, Клайв! 30 лет, Клайв. Да еще больше, сколько он там... Не помню, сколько ему. None of this is real. Wake up. It's time to go home, Clive. Clive.
That's right. You're my brother. Brother. Братом. Братцем. Перышко. То самое перышко, которое его столько времени вело вперед. А, типа из искр загорится пламя. О. Remember who you are. Кто ты такой? Clive. Клайв. Once more, lest you forget. My name is Clive. Clive Rossfield. Look, Ultima. Я есть Клайв. Да, точно. Even here, the light of the vessel's will cannot be quenched. And the Phoenix, his trespass should not have been possible. Not possible unless he has been with Muthos all along. All along. The mark of the Phoenix, emblazoned upon his heart, made manifest by the power of will alone. Даже стал доходить. The power of creation. Can it be? Are their wills truly so potent? Чувак, ты засомневался? Are you still talking? Ты все никак. Братское пронзание. This is no mere evolution, it is deviation. And herefrom does Logos rise. Точно. Это последний кристалл, вроде бы. Приз получен, прах к праху. Damn it, Clive. Wake up. Дай поспать. Ты что ж ты докопался? Было больно. Sorry to wake you, but I think it may be time to leave. This place. А куда вы собираетесь уходить? Вы даже не знаете, где вы. Забавно. And once again does my creation stray from the path laid before it. Steeped in conceit, you fancy yourself a god. Чё, Клайв терпила просто. You embrace Пожалуйста. Logos. But we will put an end to this hubris. What are you talking about? In the halls of origin, О чем ты таком говоришь? is our true power quickened. And there shall you be made complete. Soon, Muthos,
Soon you will discover. То есть вы хотите сказать, что это не все? Ну ладно. And so the crystals are no more. Yet in their silence, a new song rings. Its chorus building, a crescendo as it enters its final movement, stirring those long aslumber to waking. And back to their origin. Это летающий остров? Bloody crystal's cracked. So where the hell are they? Oh, fuck me. Откуда ж я знаю, гроб? Is that ether? What in good Grieger's name is going on? This is wrong. Are we back? Clive! Joshua! Jill! Is everyone all right? We're fine. What happened? Too much to explain here. Mate! We're leaving! Now! Everyone, fall back to the ship! I will be with you anon. Thank you. Выпедрился. Пафосный эффектор. Поплыли, давайте, все, куда поплыли? Окей, все равно на базу, да? Ну, пошли на базу.
Чё, собираем побочки? Everyone what happened to Drake's spine, and I'm going to need Otto's help. Нет, я хочу сначала сделать меч. Чувак, я хочу меч. What do you want? Гибель богов. Я хочу гибель богов. Твою же мать. Ну и где эту хрень брать? Орехлак какой-то. Может, тут есть этот самый орехлак? Писец какой-то. Что за жопа? Пойду расскажу деду. Пожалуюсь. Дед, я знаешь, где был? I have compiled some new entries, if you would like to see them. Now this, I believe you will find most interesting. What subject shall we consider today? Что-то еще, что-то мне сказать хочешь? Good morrow to you, my friend. Go safely. А почему? А куда субтитры делись? Или их и не было? Странно. Ладно. Короче, поговорим с Сотой в трапезной. В болезной. Origin, he called it. And the origin of what? А что, он виден, что ли, отсюда даже? Ох, ни хрена себе. Здорово, дура. Привет, Эминер, привет. Я думаю, что... Чё, ты мне хочешь монстра еще одного дать, показать, да? Или чё ты мне хочешь? Да, разумеется. Кто, блин, сомневался? Не хочу. Хочу идти по сюжету и закончить его наконец-то. It's a long story. Right. Is this everyone? As I'm sure you've all guessed, the crystal which now commands the eastern skies was summoned by Ultima. He called it Origin. Though the significance of that name is as yet unclear. What does it matter what it's called? Its emergence tore Twinside asunder and wiped my homeland from the map. Mention of the Dominion spires can be found in the oldest of Varisthian records. But to the best of my knowledge, none provide any hint as to their true nature. That they would prove the horns of some slumbering demon. Well... The Dominion's demise was at least quick. Elsewhere, the Republican army cannot hope to contain the chaos engulfing Randalar. Canberra is in flames, and the Empire. Our allies are crying out for answers. I've sent the Cursebreakers to give them what assurances we can, but right now that amounts to fuck all. They wouldn't be able to stop what the skies have started in any case. People here and across the realm grow sicker with every passing day. Could it be that this new mother crystal is like the others? That it draws upon the land's ether? It certainly looked that way from stone here. If that were true, it would explain the hastening spread of the Blight since the crystal's appearance.
would it not? And as the land's ether slowly rises to the surface, it pools, corrupting all who cannot channel its energies. Archay above, ether floods below, and in the middle, here we languish, hopelessly entrapped. It's all right. When we faced him at Stone here, Ultima told us his true power quickens in the halls of origin. Needless to say, we cannot allow that to continue. If we are to stop him, we will have to find a way into the crystal. How are we going to manage that then? It's up in the sky. And fast as she is, the Enterprise can't fly. Зато Феникс умеет. It's a lot to take in, and I reckon we'd all benefit from some time to clear our heads. Опять перерыв. The answer will come to us. Don't you worry. Ain't that right, Clive? Да уж. Right. That's right. Well, go on then. That's right. Попытаемся. Bugger off. Same goes for you, Clive. You won't solve anything like this. Trust me. Go and get some fresh air, eh? Да, заодно сходи туда, сделай то. Joshua seemed upset. Как ты, Демыч? Да. Чападай дусу. Я так понимаю, что сегодня мы все равно не закончим этот бой. Блин. The sound of ringing. So we... Who knows? Not saying Fordian, do you? А было сколько? 381, 340. Еще. На 72. А у меня все равно нет защитника. Защитника 1. А чтобы защитник 1 сделать, нужен защитник 1. Отлично. Прекрасно. Просто чудесно. Вся у нас столько этого говна завалялось уже. Защитник 2. Клад камин. И этого клад камина нужно 40 штук. У меня всего 16. Ладно, не буду заморачиваться этой херней. Все равно я не знаю, что тут делать. Так, снаряжение. Я не тот меч взяла. Есть Рагнарёк. Так у меня есть все-таки Рагнарёк? У меня элитка была? Черт, а я ее не взяла. Вот я дятел чилийский. 325. 330. Конечно, я буду с элиткой бегать. Нет, там просто есть какой-то еще гибель багов. Че грустим, братец? Кролик. Не грусти, а то не будет расти. Ultima may have created us, but he doesn't make us who we are. Only we can do that. And if he would have us fight for our survival, so be it. It's what we've been doing all along. What
Much like Ultima himself, it would seem. His new world being naught but a means to survive. And so, we must contend to decide which of us shall inherit the land. Should Ultima prevail, it will mean death for us all. Of that, we can be certain. But even should he fail, what world awaits us? A withered, godless place, where our newfound freedom will most like prove a chain in itself. Well, that may be. But a chain can always be broken. As long as one has the will to break it. It won't be easy. It may take generations. Centuries of suffering. And that is, if everyone plays their part. But it will happen. Да не трясись ты. And when it does, it will be on our terms. That is the world that awaits us. Indeed. And what better world could one wish for? But first, we have to reach that crystal. Then it's a good thing I have wings. You can barely stand, let alone fly. And only the Founder knows what horrors await in those skies. Are you certain about this? Am I certain? I am the Phoenix. Phoenix. I will do what I must. This is our fight. Remember. All right. I yield. But only what you must, yes? I'm still your sworn shield. Yield. Это опустим, пропустим. And what of my wings? Не сдаюсь. А, у него же есть тоже крылья. Lest you forget, Он же you're going to Бахамут. stand against a god. I would not have you succumb to fatigue before the fight begins. Ifrit, your brother mentioned that some few of the dominants who had lost their power to you were still able to prime. Is that true? It is. But their icons no longer submitted to their will. Then mine will have to be stronger. That you both might save your strength for the battle to come. You don't have to do this. If you do, there's a chance you might lose all you have left. And what have I but regret? My life ended in the Dominion. I fear death no more. Besides, I would have words with Ultima. He has much to answer for. Полетели, полетели, все, хватит пиздеть, полетели. Сколько можно? Твой. Время, цигель. We can speak of debts when this is over. He speaks like a man who knows he's not coming back. And has come to terms with that. That doesn't mean that we have to. Does it, Clive? Чё шепотом? Time to talk to Jill. Просто такой в победу веришь. I only hope she understands. А чё, Джилл с собой не возьмешь, что ли? Ты чё, долбоёб, что ли? То есть тебе дополнительная вшива не нужна, что ли? Ты чё, охренел? Ну ладно. Вот тут еще записки.
Я всего не нашла, оказывается. Джилл, ты же знаешь, чё я пришла? Знаешь же, да? Знаешь же? Я пошел. Come to wish on a star. That might not be such a bad idea. This is it, Jill. You know what I have to do. Why I have to do it. There's no turning back now. This is where our journey was leading us. Where it will end, for better or worse. I could pray to Metia for you. But you'll be all right, won't you, Clive? You always are. В смысле, они уже трахались? Какой чмок мне? I'll be waiting. It's almost time. Господи. Не успела уйти, тут опять кто-то что-то. What is it this time to... Серьезно? Ладно. Ладно, я смирилась. Сегодня мы не кончим. Something tells me this is no mere adventure story. Ладно, может, к тому времени хотя бы гибель богов соберем. Короче, все. Эпик на сегодня закончился. Будем медитативно добивать... Бля... Сука! Сколько их? Твою же мать! Не могу я забить на побочки, вы же знаете. Clive, my poor... Rutherford informs me that we owe you our... I would have done the same for anyone else. You're far too modest, Clive. You'd make a terrible nobleman. From what little I saw. I suppose. But I was rather hoping the great and good of the... Alas, it seems that firm leadership is in short supply these days. We must move. But where do we start? True. The challenges that face us are many. The realm's armies and her larders. As you've seen firsthand, it's certain cities have banded together to try and yet, the only remedy for the chaos that faces us is, in short, if Storm does... But how would one even begin to unite the realm? The armies, my boy. As I told you already. Sadly, I doubt I could convince even the lowliest gaggler, but I do know someone the High Commanders have been... I thought he was retired. He was. Until an Akashic army taught, and as luck would have it... Of course you have. And he's agreed to help. Havel has always been a man of... I extolled your many virtues as best I could have... You don't mind, do you, Of course not. Конечно. As long as Chaos, and if the Field Marshal wishes to speak with... That's the... I'll leave for Randalar at what? Would you send a Stolas? Of course. Brother... Excellent. No. Да. Оно стоит не до хрена рублей, краб. Оно стоит, блядь, 100 баксов. Рублей-то ладно. Say what you will. Lady Karen Seymour. Тогл, ты чё? Собакин. Чё пригрустил? Pining for something, boy. What is it? What do you see out there? I never did ask where you got that anklet of yours. From Sid, that's where. On the day he brought him home.
How long ago? And you're only thinking to ask this now? Sid saw that the pup had clapped that there iron on him to keep... What was wrong, boy? I'll take like as not. Must have been hard on the pup. Doubly hard, him being a frost wolf. Sid would always tell him, you want my iron gone? I reckon what he were looking for. I'm sorry, Torgal. Sorry for making you wait so long. Let's get that thing off you. Doesn't sound like he wants it off. Indeed. You miss Sid as much as the rest of us, don't you? Того. Он еще тот старый этот. You want me to go with you somewhere? Что ему надо? Quick, aren't you? Glad you've been paid. Not nearly as much as you have, Lady Karen. Aye, good thing and all. It's not like Gav would have kept... Your kindness is appreciated. Only because he doesn't talk back like the rest of you. Where to then, Torgal? А туда мне, туда я как попаду? То вы издеваетесь? Чего вы тут опять затеяли, а? Солнце. Sid, you have to help us. With what? You didn't take a part. No. Well, it's Miss Middle. Very strange. When she is, she acts like we aren't even there. In the cloud. That's what I said. Well, she does have a lot on her mind. Not long ago. Then it's probably just about the Enterprise. You didn't break it, did you, Sid? Don't listen to her. Even if you did break... But who's gonna put Miss Middle back together? Why don't I go and see if I can cheer her up? You do that. She's in her dungeon. Don't scare him. Thanks for the warning. Я знаю, Легион, что ты так говоришь, что не надо, надо все это пропустить. Ты в палево хочешь, да? В палево хочешь. Да, ты спалился, Легион. Со своим палево. Слушайте, я ни разу наверху-то не была вообще. То есть за все время я здесь сюда вообще не приходила. Забавно. Вода? Как? А ты кто? Sid. Of course. It is an honor to find. My name is Herman. I wish to be deployed. No. I will not send good men and women to risk. Why would you want to go back? I need to retrieve something. I was raised, or rather, it was not a place of nurture. We were tortured until and few ever survived long. I can't imagine. I lost so many, but they must be remembered. The Institute was run with military. Sid. You were a good friend, Herman. But the fact remains that Ash is... Sid, please. Too dangerous for you, Herman. I'll go to Bad Bach and find the registry. You will? I won't let you risk your life. I don't know how to... You can start by telling me where I'll find this orphanage. Спим. Alright. Куда торопиться? I'll see what I can find there. У меня же Анечка уезжает на неделю, так что мне не нужно будет отвлекаться на кормление, поение и все такое. Так что пройдем Atomic Heart, все. Я буду грустить по своей женушке. Это точно. У нас тут даже куры есть. Охренеть. Вот, буду грустить, буду чем-то пытаться себя занять, поэтому буду много играть. Так что спешить нам некуда.
Fancy a look at the list, do you? Anything catch your eye? Но одно. Ну, тут всего 3 задания. Хорошо. Seen enough? Да, приезжает же сестра с ромашкой. Your benefactors are И a они generous lot. Best of поедут luck out there, в Sid. Грузию на неделю, правда, на этот раз. Vivian, and I'd be happy to help. Thank you, Clark. Tracking it down. Please. You have always granted me your wisdom and insight whenever I asked. It's only right that I return the favor. Or at least attempt to. You are too kind. Alas, I spoke with Hippocrates. But If you say so. forgive me, Clark. But this book, it set me on the... Sid, I was... It depends what... a bearer, but recently freed from his bonds. As you know, the work we do is not easy. Which is why... I don't mind, but... Because he wants to be a scout. Our ranks are filled with men and women capable of breaking chains and putting slavers to this scouting. Да я не переживаю. Наоборот, оставьте Which меня is все why в we still покое. rely so heavily on Gav. And since he accompanies you on so many of your missions, I thought you might be better... Sounds reasonable. So you're happy to oversee the... Ты же знаешь, как у меня человека метр быстро наполняется, так что чего-чего, одиночества я не боюсь. Я всю жизнь одинока была. До тех пор, пока Анечку встретила. Та-та-та-та-та-та. Northreach. I don't suppose they could have chosen somewhere closer. Ой, блин. И брат что-то хочет. Здорово, братишка. Чё хочешь? This is it then, brother. Indeed. You're wrong. Of course. Joshua, what's wrong? I've received word from Cyril. The Undying, his will. In the crypt beneath Rosalith Castle. After Kupka was kind enough to drive out the Imperials, the Undying took, and in the process of doing so... I'm surprised anything survived it. Cyril asked that I join him in Tabor at my convenience. Of course. I want to know what's in that letter as much. Very well. Sid, do you... By all means. It's my old master. Seems that... And something else. Records from a Waluda prison. How did she come by? Finding bearers always was her, and it seems the cells of Balmung Dark are full of them. And even better for her. Bearers with no one to look up. Leaving the bearers to be liberated by whoever. Sid, I'd like to believe that, and while I'm well aware that you've forbidden curse breakers, I can't let those bearers die in their cells. We'll be needing the Enterprise if we're going to navigate. Does that mean... I'm making an exception, and we stay no longer than we have to. Ash is an inhospitable place at the... Thank you, Sid. Chadwick. Another of my former master's protege. The thought of him held captive. He must be very important to you. He was. Then we find him. The entrance to the prison lies in the... We should head there as quickly as we can. As do I, Doris. О, привет, Тогл. Right, Чё ты хочешь? Where are you taking me? I'm going to need a little bit more than that, boy. Do you have a better hint for me? Unless... you've already given me one. Back on the rear deck, you were looking west. Toward Rosaria. Домой хочешь? Ну, значит, сходим домой. Why don't we try the rookery? I haven't been to the island in almost 20 years. To Port is older then.
Fingers crossed the old mooring is still there. Вот Изольда. Окей, хорошо. Сначала разберемся совсем здесь. Ah, Clive, my boy. Hippocrates. I've been charged with locating a book called... And you seek a rare one whose name I have... You right as always, but she didn't seem keen to tell me very much. And yet I gather it did naught. Clive, if the young professor has... I fear she asks the impossible. The executors. Coveters of a clandestine organization committed one such text, being the tome Vivian's, a tale which could overturn the established or so rumor has it. How is it that I haven't heard of this organization? Why? Secrecy. They lurk in the shadows. Which would explain why Vivian's copy was snatched from her grasp. By the hand of the executor. But what drives them? Fine question. Sadly, all that is known of you may just as soon ask me of their origins, numbers. And my hunt was doomed from the... What was Vivian expecting? Not from thin air, no. Rumors of the executors are rife, but rather less so across... I have a friend. Well, I had a friend. In the... Alas, I have heard naught from him since, but though he did not mention it by name, it is possible that a surviving copyist from a distance yet rests upon... If you were, by some chance, able to save even a single... Very well. I'll be sure to pay Garnick a visit. Я даже начинаю увлекаться сюжетом. Побочек. Так, все? Все? На территории больше нет, надеюсь, этих... Да вы, блин, издеваетесь. Ладно. Я смогу. Подожди, я с ним уже поговорила. А зачем он мне опять нужен? Может, это как раз уже сдавать задание? Блин, могли бы телепорт поставить на кораблике на этом, чтобы не носиться туда-сюда, как ежик. Да, это реально где-то здесь. Походу, все-таки на втором этаже. Это, видимо, может давать задание. Ладно, окей. Поплыли. Поплыли. Начнем с чего-нибудь далекого. С порта Изольда. Сходим с нашим пёселем. Посмотрим, что он грустит такой весь. О, и Джошуа присоединился. Здоровки. Поплыли тут, Тугл. It's still here. After all these years. A lot smaller than I remember. And you're a lot bigger. You might have to swim, boy. Не любит воду. Шутник, блин. You two go on without me. I doubt that boat will hold a third. If you're sure, we won't be long. Hop in, boy. Прикольно. Лодка 20 лет стояла на воде. Это еще как? Мэджик просто какой-то. Этот будет это? Ламберт, хрен моржовый. Ламберт, вредный хуй. This place hasn't changed at all. The rookery's right through those trees. Come on. Race you there? I bet I could still beat you.
Ледовик 20 лет простоял. Ой, 10 лет или сколько? 20 он сказал? 20 лет простоял. Точно магия. Here we are. This was our hideaway. Wasn't it, Torgal? Coming here helped me to forget who I was. Or wasn't. Prince, shield. Son his mother could love. Had I been any one of those things? Perhaps. What is it, boy? Он, наверное, за косточкой пришел. Он там косточку, наверное, какая-то спрятал. Что это? This is all from the castle. And Phoenix Gate. Did you bring these here? Меч деревянный. Блин. Well. You never stopped looking for me, did you, boy? Thank you, Torgal. For never giving up. For never forgetting. Да, я тоже. Let's take this with us, shall we? So I don't forget either. Так, его дальше куда-то понесло. Ты иду. Ты не гавкай, That's ты. not the way back to the boat, Torgal. All right. I'm coming. I think I know where we're going. Тренировочным мечом. Ну да. А, на вид посмотреть. На вид дома. Пришел песенку спеть. People always talk about the importance of putting the past behind you. But without it, we wouldn't be who we are today. And we certainly couldn't steer our way to a better tomorrow. Come on, Torgal. Let's go home. И это прикольно. Такие миссии надо оставлять на конец. Даже на меч для упражнений. Прикольно. Sorry for the wait. We're ready. Ничему мы не готовы, Клайв. Мы еще будем долго и упорно миссии делать. Все нормально. Успокойся. Не торопись. Why the hell would Victor take the bearer's side?
1500. Откуда ты меня отправляешь? Так, стоп. Я же вижу где-то что-то. Эй, ты ж вроде в туман хотел уйти. Все, передумал уже? Here to help me pack? Thanks, but I'll be traveling light. I'm almost Ой. finished already, in fact. Простите, я не успела почитать, что там было последнее. I am. Сейчас попробую открыть. But before I go, Twitch. there's one small issue I'd like your assistance with. Twitch. Well, two, in fact. If it's within my power to help you, I will. It's the children. I refuse to let them share in my disgrace. And if I leave them here, they surely will. Our friendship would see them ostracized forever. But I can't take them with me either. I can think of only one place where they are certain to be safe and provided for. Набрал видос про все игры про Барби. Hideaway. У меня только один вопрос: зачем? Ну, наверное, затем, зачем я сейчас прохожу все квесты. Да, все дополнительные квесты. Thank you, Clive. Потому что. I will not forget this. Lubor, are you still here? What is it, Ferda? There's been a flood in the Velcroy, a damn big one. The League of Outlaws encampment was completely What? Every last one of the bastards has... Bandits are one thing, but Akashic bandits are Ну, quite another. поиграй. Теперь ты знаешь, во что можно играть. We need to evacuate. There's no time to lose. Ну да, да. Ferda, gather the men. Well? Yes, my lord. Clive, change of plan. The children stay with me for now. I need you to find Conrad and Natalie. Ну там же лучше, по-моему, Барби Дэнс Принцесс считается. I'll do what I can to convince everyone else. Wish me luck. Или как-то так она называется, я не помню точно. А я помню, играла на Дэнди Барби. Тоже нравилась, прикольная. Вот. А вот это вот как раз, которая считается лучшей, это Барби Дэнс Принцесс, или как-то так называется. Вот это как раз пропустила в свое время. Чего опять не поделили? What do you want? To pass on an import. There's been an ether flood. Now, the camp where the so-called League of Outlaws were gathering is they're no longer just bandits. They're Akashic now. You need to begin preparing for a full-scale evacuation, right? Oh, do we? Lubor, perhaps? You may believe his lies, my lord. But why would he lie about something like this? Some twisted attempt. If he had not been unmasked, a great honor for one he might well feel aggrieved. Lord Underhill, forgive me. Lubor cannot be trusted. You may not trust me. But for the sake, if there is any chance that this is... There isn't. Now be off with you. You're making a mistake. Come, Clive. If our words will not move them, then we must find another way to help save the town. You're right. Let's speak to Lord Ferda. Evacuate! Know your place, bearer. Лорд Феда нам нужен. Феда. Федя. Так, а где он? Может, здесь? А вон он. Lord Ferda. Sid, what's wrong? I went to warn Conrad and Natalie about the... They've convinced themselves that nothing... A bloody fool! Which means the town guard can't be counted on for... But I can. If there's... You only have to... I appreciate it. Sid! Ferda! Victor? I couldn't abandon a friend, and Blue Boy is in need at this very moment. Come. You have to believe me. The Akashic are coming. Алкаши идут сюда. They don't sleep, they don't tire. Убивают всех подряд. Страшное дело. They're unlike anything that's come before. There won't be no parley, no mercy granted.
We may have saved the town once, but this is different. Ну, феминистки, они же тоже разные бывают. Есть рад феминистки, это вообще пипец. Please believe me. If you do not А есть run, просто девочки-феминистки. die. Причем, это говорить, феминистки даже замужем бывают. За мальчиками. Хотя, казалось бы, да? Wouldn't you, bearer? Yeah, with us out of the way, your kind will be free to claim Dalamil for yourselves. You should run! Run, bearer! Yeah, run! Far, far away! Run! Just go, bearer. Yeah. Yeah. Yes! Go! Go on then. Go on, go! Just go. Just go. Lubor. Wait. Someone's coming. Come on! Stop! You're hurting him! What did Lubor ever do to you? He solves all your stupid problems and he keeps all of you safe. You know there's nothing he wouldn't do for this town. Who was it who made that cleaver you use every day, Conrad? And what about your counting table, Natalie? Who fixed that? Whose men make sure the streets are clean so all your boots don't get dirty? Викион, прекрати. Who spends all Не day будь every day пятым. making sure things run Спать smoothly иди around вообще, here? 12 часов. Хорош. And none of you ever say thank you. Ever. But did Lubor ever complain? Well, does he ever stop smiling? He keeps this whole place going. And you act like it doesn't Слушай, не слушай его. Да он... Викион прикалывается. Слушай. Все нормально. Lubor, we have heard enough. Wait! We will not run. The town guard will not abandon the very place it is sworn to protect. And I will not give up for lost the stores that we labored so hard to fill. So tell us, how do you propose we deal with these Akashic of yours? We won't run, but we will fight. All right, then. Fine. Gather round if you don't want to die. Пропустишь. Топай спать уже. Все, давай, спокойной ночи. Спокойной ночи, Легион. The ether flood occurred near the village of Cheratina, deep in the Velcroy. The place had been abandoned for years, until the League of Outlaws decided to make it their base of operations. Now they're all turned, and if the scouts' reports are correct, heading in this direction. They are mindless monsters, driven only by hate and rage. And they are utterly unpredictable. With the bandits, we at least knew how and where they were likely to attack. When these creatures come, Dalamil will have the bitterest fight it has ever faced on its hands. The town guard will muster at the north gate. The rest of us will take the south. Both forces will provide men to serve as scouts and messengers, ready to spread word of this. And as soon as it has been,
Conrad, can I count on the support? Always. I leave the selection and coordination of the messengers and the command of our men in yours. Consider it done. As you wish. Natalie, I would ask that you and your people have the... And tell the merchant not to waste time securing anything, but as long as we survive, it doesn't matter. Our riches can be regained. And if anyone doubts that... Very well. Where do I fit into this plan? Where else but the most... I would like you to travel to the home of our erstwhile League of Outlaws. Main host is most likely still there. And Dalamil will not be safe until it is a little gardening. I doubt it. I have a feeling... Luckily, so am I. So you are. All right then, we all know what we have to... Now it's simply a matter of Looks like everyone's ready. I better not keep them waiting. Чьи-то. Let's go. Fly, Ambrosia. There it is. The flood. But what's waiting for us inside? С алкашами, с кем еще? Straight home now. Железные инструменты хочешь? Ну, я могу тебе дать компоненты для них. А, у тебя, скорее всего, рецепта еще нет. Черт, если бы там можно было передавать инструменты, я бы тебе сделала и дала. Ну, рецепты можешь заработать только прокачиваясь. Тут без вариантов. Знаешь, скорее всего, все равно еще будет все это подгоняться. Ну, то есть баланс все равно будет править. Игра в раннем доступе. То есть они сейчас просто пытаются нащупать что-то приблизительное. Мне очень не нравится то, что ресурсы для каждого игрока, не для каждого игрока, а для всех игроков одинаковое количество. Я, например, этот металл, который там последний, палий, я вообще найти не могу, я его не успеваю найти. Потому что это такое ощущение, что есть люди, которые тупо живут в этих пещерах, и как только там респаунится эта руда, они сразу ее забирают. То есть это вообще нереально. Я так понимаю, если пали этот не взять, то растения, которые с потоком, ну, ты видела, они такие переливаются, как будто сила внутри. Сила чую я и все такое.
Вот. Их можно срубить, по-моему, только топором All the Akasha we were able to палевным этим. find have been dealt with. То есть последним. Seems that might be the Ну, до него last of them. мне еще тоже надо Last of them here, развиваться. perhaps. Lubo, Sir Clive has returned. Clive! What news from Charatina? It's done. Root. I knew you... Thank you, my lord. Friends, the Horde has... And we need not fear the arrival of... Victory is... We bloody Lubo, after all you have done for this town. But we did. We only hope that you can... We need you, Lubo. So, if you would still like to be considered... You do remember... We do. But it is a stain on ours. We thought only of... I see. But I will only... Name them. Firstly, that you will both do everything in your power to if the Town Guard and the Merchants League do not accept my... Unity is the key to defending Dalamil. When that time comes, I will expect us all to pull together. Ну, это игра про медитацию, понимаешь? Она реально сделана для того, чтобы человек пришел, там, не знаю, после тяжелой работы, сел и просто расслабился. Хотя работа в огороде в реальности, чтобы потом работать еще на огороде в игре, это, конечно, интересный вариант. We agree to your conditions. Condition accept. Well then. It seems my mayorship is all but Вот. Это на PSP была игрушка такая, называлась мой портативный остров. Просто портативный остров. Там как раз фишка была в том, что тебя привозили на курортный остров и оставляли там одну. И ты могла просто ходить по пляжу, смотреть на птичек, фотографировать жучков, ловить рыбу, купаться, загорать, изучать остров. То есть такая совершенно медитативная штука. Она для этого, собственно, и сделана была. Потому что в Японии очень-очень этот культ работы. Там люди просто умирают буквально на работе. И вот чтобы разрядиться, была создана эта игра. В то время она прям, мне она очень понравилась. То есть она просто медитативная, она ни о чем, там нет никакого челленджа абсолютно. Если только ты сама не поставишь себе там собрать себе жучков или там выловить всю рыбу. Вот. Там очень прикольно. Вечером ты приходишь, там типа кушаешь, ложишься спать, да, или там сидишь на лавочке, смотришь на звезды. То есть там вот там такая чистая медитация. Так. Ворота республики. Давайте отсюда поедем. Вот. И я думаю, они взяли за основу эту игру и плюс к ней еще добавили... Кардамид наконец-то. Давайте-ка я его сразу куплю. Штук 40 там, по-моему, нужно или 60. Чё бы не купить кучу. Пустынная роза, метеорит, мне не знаю, нужен мне, не нужен. Вот они взяли, я думаю, это за основу и добавили к нему Стардиваля. Ну, получилась такая прикольная штука, это палево. Вот, а в плане фарма ресурсов, тут я с тобой согласна. То есть, как бы можно было, единственное, что можно было бы сделать ресурс для каждого игрока свои. Но они, кстати, очень интересную штуку делали, например, если ты видишь ресурс, да, какой-то цветочек, и стоишь не сильно далеко, то ты тоже его сможешь собрать, если даже игрок его соберет. Или там, допустим, если кто-то добывает руду, и ты успеешь хотя бы разок ударить, ты тоже сможешь, типа, собрать руду. Это правильно. То есть нет вот этой вот фрустрации от того, что ты вроде как старалась, а тебя все равно обломали, потому что какой-то особо прыткий успел ее собрать первым. Причем там также сделано из-за охоты на животных. То есть, если хотя бы одна стрела попадает, то
Ты тоже претендуешь на... Что, чё вы переживаете? На что вы смотрите? Не пойму. А, на кристалл. Вот. Мне очень нравится, ну, как игростроителю, вот эти вот механики, то, что они минимизировали фрустрацию игрока. То есть то, что часто раздражает в подобных мошках. Клавиатура, да, залила, наверное, чем-нибудь сладким. Вот. Они минимизировали фрустрацию, за счет этого повысили, опять же, вот этот вот приятный фляр от игры. Это очень здорово. Эх, ну что ж ты так. Ты компьютер когда соберешь? Что тебе там еще осталось? На моник вроде не собирали. Все остальное вроде у тебя было. Блин, видеокарта. Да, я в курсе. Allow me. I don't need your... Please, Field Marshal. This won't take long. You're right. It won't. Men, finish him. Да, видеокарта действительно, она самая дорогая из компонентов. Против видеокарта. A little longer than I'd have liked. Field Marshal Havel, I presume. Are either of you injured? No, my lord. You fucking traitors. I'd heard but I hadn't thought the corruption had reached... It's a fucking disgrace. Your interfering old bastard of an uncle tried to warn me, of course. My lord, or is Sid the outlaw more to your... Call me what you want. It doesn't change who I am, or the urgency of the message I bring. My uncle has a... Before I agree... I'd have you answer one... What do you stand to gain from all this? I won't deny that I might benefit, that I seek a new beginning for all of us. And while the choices I've made may not... I know I'm for so long... So when it should have been our decision all along. But in order to take it, we must stand together. Certainly not the words I expected from an outlaw. You are no... I'll never hear the end of this. All right. I'll start by ordering my most trusted guard. Next, I'll make contact with my counterparts in the Imperial Army and see if I can't... Thank you, Field Marshal. But they are not the only ones we will need to convince. What do you mean? I don't doubt that I can bully some sense into a few generals. But those they answer to require... We will need an envoy. One who can court even the most stubborn of... I'm flattered. And I have other problems to attend to. What we need is a skilled arbitrator. Is that so? And would he happen to be... Of a different kind.
I suppose we'll all have to find a little of the outlaw in ourselves if... I shall. И кого же ты My отправишь? Lord Marquis, your Lord Uncle bade me escort the... And I will see that my associate joins you there. Very good, man. И кого же ты туда направишь? An envoy. I can barely convince my brother to take his medicine. Someone like Quentin. Квентин. Кто такой Квентин? Не помню. Сундучок. Сундучок. Сундучок — это хорошо. Сундучок — это замечательно. Так, здесь у меня есть еще дела? Блин, есть. Так, сейчас я ненадолго прервусь, а потом вернусь. Так, я вернулась. Are you buying or selling? Хочешь подогнать, чувак? Рунный клинок, алмазный меч. Нет, мне это не надо. Воля тьмы. Колдамон. Так, странно. Go safely. У меня все есть. Тогда меня прям очень сильно интересует, каким образом. Да, привет, что хотел? Your Grace, my lord, my trustful journey was not over. Cyril. Yes. Блин, это надо было последним сделать. Ну ладно. If you would do us the honor, my lord.
inheritance. It would seem the late Archduke... The day before we left for Phoenix Gate. What are these plans he spoke? His plans for the duchy, Your Grace. Your father entrusted the complete emancipation of... But your father's dream did not end there. His Grace also spoke of building with the blight spreading ever more widely across... He wished to see men and bearers treated as equals. Small wonder he did not think it achievable within his... But he thought it achievable nonetheless. Nor would he have entrusted his vision to those who would have stood with you, shielded you from the machinations of... It's a pity only they are... 'Tis true that those most... But one at least remains. And she has come bearing... What do you mean? Mayhap it is better that she... After all, the duties entrusted to me by my predecessor extended only to recover... And where is this woman? She awaits you in the archive. Thank you, Cyril. Shall we then? Так, архив где? Стоп, архив тут, что ли? Ты еще что-то хотел? Lord Marquis? What is it, Cyril? One of our brethren lately journeyed across the strait. He sent an owl some while ago, but... Was he surveying another... No. The object of his study was a savior cult, that is an ancient religion that worshipped by gaining an understanding of this new faith. And so you sent one of your brothers to Ash? Fully cognizant, I entrusted the mission to one of the most able of our order. Though he has been silent for some days now, yet it seemed only right to inform you of this, for as you so earnestly advised me, it... But Ash is a big place. Perhaps. The last owl I received from Mickleberg was its name. It lies in the southern... If aught ill befell him... Right. You are much too... Go then, with my hopes. And... Главное, долг вечный, вечных, а что-то вкалываю только я. If this new faith really is an offshoot of the Circle of Malleus, then... Так, а где здесь у нас архив? Let's concentrate on finding the third chair first, shall we? Архив. Видимо, здесь. Привет, ты тетка или не тетка? Причем мы типа должны тебя узнать? I am Goditha, retainer of House Rosfield, loyal servant to the Phoenix. Your father, the Archduke Elwyn, entrusted me with the delivery of a gift. Lift up your head, Lady Goditha. You have our gratitude for your service to our house. I merely did my duty. My lady. What exactly is the... As I'm sure you know, it has long been the custom for the children of House... Indeed it has. And had he lived to see it, he would have presented you with the treasures I bear. Matching arm, alas. He did not live. He had intended to claim the Heartstone with which each armband was, but it was not to be. I see. It saddens me to bring them before you. It was your father's wish that you be presented with, but with his grace long since gone, and the stone left. You are grown men now. And while I would not presume to insist upon your claim, I know that nothing would... Thank you. What say you, Clive? What else? Of course, my lady. May our father's will be done. Oh, I am much obliged. Do you know where we might find this? I do. Though it may be a matter of a good... It is found in the bellies of elder griffins. We do at least know where to find one. A certain specimen. A certain specimen? You are most perceptive, Your Grace. In fact, this is the very same beast your father meant to slay. Were you to slay it in his stead, as men of... What say you, Joshua? What else? Что скажешь, Джоша, вперед? Что скажешь, Клайв, вперед?
The Undying are not the only secret fellowship in this realm, you know. Читают что-то. Читать, что ли, умеют? Прикольно. Так, куда нам топать? Куда-то сюда. Где мой Чикоба? Я готов кататься на Чикоба целый день. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Eyes peeled, Joshua. Привет, Грифон. Будем биться? There it is. For House Rossfield. Сильно. Он даже именной. Прикольно. Да. Ну, это типа именной, поэтому он по-другому выглядит немножко, чем обычно. Is this the Heartstone? I expect Lady Goditha will know. Oh, thank the Fount Griffiness. And the Heartstone. Yes, this radiant luster light. Thank you, your father would... Lady Goditha. Thank you, Cyril. If you would excuse me. The armbands are complete. Heartstone is harder and more enduring than garnet, or even ruby. It symbolizes it, and the graven vines encircling the stone. It's a message. Father knew we had enemies who would thwart his vision. And only if we stood together, as Phoenix and Shield. Indeed. His Grace knew the enormity, but this was more. It was a promise. Thank you for remaining the steadfast custodian of our... Forgive me, my lady, but there is something I don't quite understand. The Undying told me that after Father died, Mother claimed all, even if the armbands were incomplete. She would surely not have... So... Because I was the keeper of the vault. Though I was but a lowly of the deep love he had for both of you. In the days before the disaster at Phoenix Gate,
I discovered that the Duchess had all... I tried to warn your father, but it was... When word of the fire reached Rosalith, I knew my time was short. And thank the founder you did. Yet my duty to your father was incomplete. Тихо спиздил и ушел, называется нашел. To do, I followed the Griffin, thinking I might claim the heart, and so my pursuit continued. He informed me that His Grace's will had been recovered. Lady Goditha, on behalf of my father... As do I. Thank you, my lord, for coming back to us. For giving my service meaning. Я тебя поздравляю. Осталось сделать железный топор и срубить все деревья. Так, дальше. The bands suit you well. It must be gratifying to finally receive the inheritance. It is. And we... If you would permit me to play my part a little longer, let him see that you have received his blessing. I suppose it would be churlish not to. What do you say, Clive? I think we should. I was hoping to be able to offer him my thanks. Your father's helm is enshrined there. Since the day we recovered it from, I prithee claim it. And I do not doubt that your father would prefer it in your hands. Thank you, Cyril. Come on, Clive. He's waiting. И куда это? Это, походу, вообще не в этой локации, да? Посетитель мемориал. Да, похоже, это вообще не эта локация. Ну ладно. Так, двинули дальше. Ага, это утес ключ ястреба. Хорошо, туда мы пойдем в последнюю очередь. О, у нас тут еще целая куча всего. Ну, давай начнем с этого. Хотя можно было бы закончить сначала квест, наверное, да, и не отвлекаться потом. Так, идти нам куда? Не пойму. Wavering will and an unbreakable bond. Do you really think we're strong enough? To save the world? Of course. To have overcome Father's political enemies. That I'm not certain. Especially knowing what we know now. What Mother was truly capable of. But perhaps these bands would have helped. Knowing he was with us would have made all the difference. Отстаньте, Чикоба, отстаньте. Не будем мы с вами драться. Отстаньте. Мы тут мимо крокодилы просто. До свидания. До свидания. Шершни еще прилетели. Тщательно. Ну ладно. Сами нарвались. Где-то ключ ястреба, где-то здесь. А, все, я, по-моему, знаю где. Я там была. Ready, go? Но в тот момент я не знала, что это могила отца.
Father always fought for what he believed was right. It wasn't until that night at Phoenix Gate that I realized I had never fought for anything. I always had someone else to do the fighting for me. No matter how fate conspired against him, he never lost heart, never looked back, never stopped fighting. To me, he was the greatest of men. And I've been trying to live up to his ideals ever since. We all have, Clive. We all have. And we'll keep trying. Because that's what he would have wanted. What he would have done himself. Even if it meant standing against the very gods in the heavens. I shall be borrowing this, Father, if I may. That you might watch over us as we follow in your footsteps. Прикольно сделано. We won't lay you down. Onward then. Onward. To the end. And to a new beginning. Так. Еще один квест. Сколько там время? 15 минут осталось. Так он и так меня сопровождал. Игра, ты чё? Глючишь? Кстати, на новой территории тоже какие-то квесты есть. Туда тоже стоит сходить. Но мы будем планомерно все зачищать. А, это же новый Лангсхель. И чё, как там? Поспел виноград? Вы обещали мне прям целую бочку лучшего. Здорово. Quentin, I have a proposal for you. Do you now? А зачем? Something tells me you'll be asking more Говорю, of me than a cask of это Bhutan просто gold. медитация. Go on then. Propose. Кто смотреть будет? Хотя, в принципе, финалку никто особо не смотрит, кроме тебя, Легиона. Ну и Краб You'd еще have me сбегает convince иногда. the chiefs and chamberlains of the realm that they should simply swallow their pride and do the one thing that has proved impossible. I know it's a lot to ask, but And you'd have me give up what little I have left. The people of Lost Wing are my family. You'll have to find someone else. I'm sorry to hear that. So, And why might that be? what he's asking? How's it any different to what you've done so far? They want you to speak for those who can't speak for themselves. That's what you do. If it's the Vin, we'll see that the grapes are picked and the tons filled. You know we will. It's not that. Then what is it? Прикольно. You said yourself we're family. Don't Не you знаю, trust us? Санс. Я You know не that's not what уверена.
Then Что what не are хочется you ее saying? That стримить. only we are worth saving? Why turn your back on everyone else? You could. Who's to say you couldn't convince? Ты же, по сути, все A время круги sterling наворачиваешь argument. по этой территории I и все. fear that any rejoinder I make might Никакого fall somewhat движения. flat back. So you'll join us. Field Marshal Havel will want to speak with you in person. I can arrange for a party of curse-breakers to... That would be very much appreciated. I hear the roads are... My uncle will want to know that his plan is taking shape. Думаешь? Vizier might at least have mentioned where in Northreach he'd be testing this recruit. Garrison is Ладно. threatening to pull their sentries from the market. Я попробую, конечно. На мою ферму? Да она такая никакая. Ну, тем более ты как друг, по-моему, имеешь доступ к ней. Ну, у меня там режим просмотра же вроде включен. Просто заходишь и смотришь. Я, правда, не знаю, как это делается. Наверное, просто. You have a moment, Clive. What is it? It's the Duke, unsurprisingly. His Eminence has assumed the town was left all but unguarded. And though my dear boys have been... So I was wondering if you would lend... Of course. Thank you, Clive. Philippe told me Нам he надо had как-то men stationed at... совпасть по времени, чтобы попробовать. Here, my lady. To whom do I have the pleasure? My name is Sabine, and it is my displeasure to be the daughter of the Duke of Oriflamme. I wish to speak to you about what... Very well. I trust you'll forgive... Absolutely. Please. As you know, my father is a most overbearing and supercilious man, and indeed, I owe you for continuing to argue again. Yet I fear he is not one to be... He must be made to face the consequence. And who? I would. Were you to join us, we would surely have the strength... Does that not seem a trifle? Drastic action is precisely what is called for. My father would have it that citizens exist only to serve the Empire. But he is wrong. It is not the people who must serve the... Scornful of the opinions of anyone but he cannot be allowed to ride roughshod. We must fight him. Fight him? No. Respectfully, my lady. Our only chance of saving this town depends upon every one of us united. While I understand your frustrations, I cling to the hope. False hope. But I see that your mind is made up. If you will extend me the same courtesy, I bid you good day. She certainly has. Indeed. But unfortunately, for which may be enough to seal the fate of this town. This is all about her and her families. I'm sorry. Where were... Ah, yes. I was about... But perhaps it's better that you heard them from him. Right away. It's just a pity I cannot join you. Тогл? Кто лучший? Кто лучший мальчик? Самый лучший мальчик. Кто? Тогл, конечно, Тогл лучший мальчик. Your town needs you. I need you. But the Duke would have me clapped in irons. The garrison is threatening to pull their sentries from the market. He'd have our coin, our stock, and us. So you are content to abandon the... Please! If you are a true son of Northreach, you must... That's exactly what I... Or trying to, at least. Even when our true enemy is hiding... Fine. Thank you so much for your... She cornered you too. Could hardly get a word in it, like father like talk. She made an uninvited appearance, hoping to convince the Dame to join her in... I bet that. Anyway, what brings... Our mutual friend thought you might welcome some... Oh, she did she? Right, as always. We've had some reports, you see. They're back. Seems that way. We haven't been able to confirm anything yet, but if you're willing... Right. You know Grieger's Weep?
One of the sightings... I'm on my way. Thank you, Clive. I'll look into one of the other sightings. Good girl. Fly, Ambrosia. I'm nervous. You deserve a rest. I don't care either way. Well met, Sid. This is the initiate. At your service. Please, just Sid. Oh, of course. The sergeant says you'll be evaluated. To become a scout, yes. I am. But I swore I'd face them. Who would that be? Gav. It was him who found me and Friedman. No magic, no support, just one man. It taught me what one man can do. And I've been training ever since. So that one day, I can be some... I'm sure he'd be flattered. You clearly have good intentions, Ember. And it sounds like you're under no illusions. So, what? You haven't even Not far from here is an Imperial lookout. Eastwatch. The guard... And bring it here. And bring it here, right. No. Sneaking into a heavily guarded Imperial outpost, and you'll need to assess the situation. Determine a point of entry, all without being discovered and thrown into an Ember. Gav isn't our best scout because he can do everything. Know my limits. Right. I won't let you down. It shouldn't be as dangerous as I'm... On my way. All right, Ember. Impress me. Come on. Damn it. The reports were true. I need to stop them before they get to the town. Смотри, длинная респится в 2 часа ночи. То есть можешь 2 часа ночи пойти на бережок и просто подождать, пока она появится. Call that a test, Ultima? Clive! You all right? I am. I dispatched the few that I... Well, there's something. But what were they doing south of town? We might be able to fend off an attack from once. Do you have eyes in the north? Some. I should probably... You head back to Northreach. I want you there just in case... What do you mean? Her ladyship's been busy stirring up ill feeling towards her father. But she'll have her marching on the back... What? I'll do what I can to calm things. Be careful out there. Don't worry, I'm not like you. One sniff of those... Do you not see, Father? The people of Northreach have given enough, and only a fool would ask for more. Listen to me, Sabine.
Where would our people be without their country? Hmm? The Empire is their sword and their shield. It is she that ensures they can live without fear. And now she teeters on the brink. Without their sword, how will the people fight? Without their shield, how will they protect their kin? Can the unarmed stand against the advancing hordes? No. But there is yet hope. A new shield, a new sword. Куда тебе? Ну, блин, 8 сундуков, это же до хрена. Куда больше? Rebuild Sandbreak, just as great Grieger wills it. Perhaps we could, Father. But we don't want to. Not if it is built on the broken backs of the people. Please, let us not quarrel in the street. You must see that no good will come of this. Our fight is not with each other, but with the threat that draws ever closer to our gates. A threat that your sword has yet to rid us of, Your Eminence. You will hold your tongue, whore. You may have filled my daughter's head with your heresy, but I will not be corrupted. Corrupted? Your daughter's opinions are her own, as you would know if you had ever deigned to listen to her. At least I hope they are your opinions, and not posturing born of a family feud. Northreach deserves better than that. Northreach deserves better than you, Carla. Yes, I know who you are. The slut of Twinside who bedded a Brandit. Jealous, are you? That a woman might choose a bearer over a pious man of Grieger. Clive! I met a swarm of thralls coming south from Oriflamme. Hundreds of them. Too many to count. Oh, fuck. No. Work on the fortifications has scarcely begun. We will retreat to Caer Norvent and there make our stand. Did you hear me? That was an order. While this is but a heartfelt plea, let us make our stand here and protect our homes. Protect those that we love. Together, for Northreach! Да прошу. Да я понимаю. Так ты продавай ресурсы, иначе денег не будет. You heard the dame? What are we waiting for? Ты, видимо, все там деревья, всей территории срубила, да, если тебе 8 сундуков мало. Меду по всей территории вообще в 2 карт. She is but a common whore, yes. And we'd follow her to the gates of hell. The men have their orders, and they look like following them. I got them spaced out at regular intervals. Whichever direction the thralls strike from, there'll be someone there to meet them. Thank you, Philippe. Rest assured the people will play their part. The herbalist has donated her stock of medicines to me. Should any of your men be injured, take them to the Vale. We'll see to them there. Thank you, milady. I will. I'll play my part too. You still want for numbers. Unlike the enemy. I only hope I can go some way to evening the odds. Philippe, can I leave the south in your hands? I doubt the thralls by the lake were the last of their number. Of course. Так продавай. Будут деньги. Зачем тебе они? What about you? I'll make my way up the road to Oriflamme. Мебель, да. Мебель надо расставлять. Well, I can't promise to hold them all back. На территории тебя дом еще не дали построить? Thank you, both of you. Ее дали уже. На этом уровне, скорее всего, дом тоже построила. Дом у тебя маленький, скорее всего, тоже, да? Там нужно в мэрии покупать
бумажки для того, чтобы дом дали расширить. Куда идти? Поняла. Чтобы дом дали расширить территорию. Вот. А у меня еще на территории стоит этот палатка, и я туда складываю все. Я тоже как Плюшкин, все сундуки, которые вот эти с сокровищами находила, я тоже там складываю. Они нафиг не нужны, они не используются никак, но я их туда складываю. There are so many of them. Not for long. Toggle, kill! Now, Toggle! Get him! Waken wind! Garuda! Is it over? No. It's only just begun. I wonder how the others fared. Better hurry back to town. Clive, it's good to see you. And you. The road to Oriflamme is clear. How did you and your men fare? Well, we ended up fighting for our lives down by the lake. Took a few nicks, but nothing the girls of the Vale can't put right. Glad to hear it. Well, it seems we've survived. For the time being, at least. I thank you both for answering the call. You were right. And I was wrong. I had thought that without a strong, they would drift apart. But you, not by force, nor by the exercise, but by simply being one of them. Our purpose was ever the same. You were merely distracted by a loftier vision of... As did you, Sabine. His radiance said it himself. I forgot that. I'm sorry too. I should never have taken. I only wanted you to understand how I felt. Do not blame yourself, my dear. I should have listened to you. Your Eminence, your ladyship. But I believe the same could be said. We all want safety, and we may yet achieve it. Will you join us in this? Yes. Thank you, Your Eminence. Now that that is settled, I must go and see to the wounded. And today there are more than... Madame Isabel is a rare... I see that it is not men like me. You're right.
Forgive me for saying so, milady, but the dame said it herself. We can turn things, and that goes for you. You're one of us now. One of you. Well said, Captain. Well, since I should see if Isabel needs any help moving the wounded. Can we get you anything? A room at the Ville would be nice. There's no need to worry any longer. Так, стоп. I saw several soldiers being carried to the Vale. Нашла. Ох, что этот географический How goes the treatment of кретин. the wounded? I'll be happy to man one end of a stretcher if it would help. Don't mention it. Oh, but I must. Tell me, if Northreach had fallen, what would I sense you would rather have died here? For you, madame, I have all the time in the world. Very well. I was Carla then, courtesan to the nobility. So sought after was I that it was only the lass. Those house, for naive as I was, I fell in love with her bet. He was my master's guard. After they discovered us together, he was whipped bloody and so we fled. Not that we had anywhere to flee to. We wandered until we found ourselves here. It was the Vale that took us in, that fed us. Those that could be healed at least. He passed away. He did. But at least we were able to share a few moments of peace before the end. It was the greatest gift I have. But the generosity of this town and her people did. The men and women of the Vale supported me through, though I was still a stranger to them. And so I swore that I would return the kindness, that I would repay my debt. Thank you, Isabel, for sharing this with me. Perhaps that is why I have such a soft, never stop fighting climb, and I shan't either. The people, the soldiers, all united in defense of this town that we have come to. And what of you? Can we count on your support too? Always. Так, ну, я думаю, на сегодня я и закончу. Спасибо тебе, Суш, что сидела до последнего. Со мной смотрела все это безобразие. Спасибо всем тем еще 2 человекам, которые сидят, я не знаю, кто вы, но все равно спасибо. Краб! Крабам тоже спасибо большое, да. Вот, я думаю, завтра мы, наверное, все-таки его закончим, хотя, да, ладно, будет дело видно. Ну, а мы с вами, как всегда, увидимся в космосе. Это Шепард. Конец связи. Пока.